Buat juga macam Amalina tu. Ada Okay. dua version Tamil dengan bahasa Melayu. Okay. Apa kata buat lagu di Bali? Di Bali, di Bali. Eksklusif di Borak Kopi. Hai semua, anda bersama kami lagi dalam Borak Kopi. Saya Farah. Dan saya Agus. Hari ni ni, Farah, kita dekat berada mana? dekat mana Farah? Okay, hari ni saya sangat excited sebab kali ni episod kita sangat special lah. Kita dekat Malgudi Indian Cuisine di PJ. Indian Cuisine Restaurant kita hari Betul. ini. Dan saya tengok pakaian Farah dan juga saya ada tema Bollywood hari ni Farah. Ya, dan Agus hari ni dia bertemakan Shah Rukh Khan. Wah, dan Farah Saya Deepika Padukone. boleh lah. Boleh lah. Okay. And sesuai dengan kita punya tema hari ni, kita nak borak-borak, kita nak sembang tentang satu topik, satu isu berkaitan dengan satu perayaan yang dinamakan sebagai perayaan Pesta Cahaya ataupun kita panggil sebagai Deepavali. Untuk itu kita jemput dua orang tetamu Farah. Mungkin Farah boleh perkenalkan tetamu yang pertama? Tetamu pertama di sebelah saya sangat cantik dengan dia punya eyeliner yang warna biru tu. Masuk dia macam rar. Okay, she is a stylish, seorang graphic designer, seorang business owner. Dia juga graphic designer, marketing, advertising, semualah. Semua dia Cakap ambil. je. Cakap je. She also do like cooking content. Yeah, Oh my I do. god. She's everything. V-Drips ataupun Vijaya here with me. Hello. Thank you. Hello. Hi guys. Hi. Thank you so much for having me today. So you comfortable with me call you Vijaya or You can call me V. V? Yeah, Okay. easier. Senang. Okay, sure. Thank you, V, Thank you so for much. being here. Thank you. And untuk tetamu kita yang kedua ni Farah, dia adalah seorang artis, seorang penyanyi, komposer dan penulis lirik pun semua dia tapau juga. Yang pernah viral, tapi dia viral sebab dia adalah artis berbangsa India, tapi dia ada crush orang Melayu. Crush katanya. orang Melayu. Betul kan? Santai. Apa khabar Santai? Oh, baik bro. Dan terima kasih sebab sudi untuk hadir. Satu soalan mula. Ya. Apa khabar Amalina? Amalina, hope fine. Ya, Oh, betul tu. still. Amalina tu watak fiction ataupun yang sebenar, crush sebenar? No, itu watak untuk story of the song lah. Oh, I see. fiction lah. So it's Okay, fiction. tak nanti bini dia marah. Nama bini Rajeshwari. Okay, Rajeshwari. Alright. Dengar tu, dekat Rajeshwari, ini just untuk kontennya. Sorry. Okay, Jangan marah, okay? Okay. Alright. Kita dah berkenalan dengan kita punya tetamu. Rasanya tak elok lah kita tak hidangkan tetamu kita. Tapi minta maaf lah sebab korang punya menu belum sampai lagi. Betul. Okay. Nanti akan sampai lah. Okay. Silakan minum. Ais warm Hari ni sikit. I try first time. Ui. Apa nama this tea again? Apa? Suku Mali. Suku Suku Mali Mali. tea. This one so good. I mean, I tak try lagi, but the smell is so good. But it's so right now. I dah try masala tea. Saya rasa kita kena tukar podcast lah. Macam mana? Podcast bukan How's the taste? This one? Okay, jap, I try. Okay. It's hot. It's so very good. Actually, dia delicious tapi at the same time, dia macam hilangkan I punya rasa pening kepala tau. I have this migraine sebab cuaca sekarang kan hujan, okay, sejuk, okay. hujan, panas I hujan. punya masalah tea. Farah punya apa? Suku Mali Suku tea. Mali tea. Beza dia adalah Spices. Spices. dia. Spices, the amount of spices. Suku Mali is actually dried ginger dengan coriander, biji ketumbar. And then masala tea dia ada cengkeh, dia ada cardamom, buah pelaga, all this. So masala tea dia ada lagi banyak spices compared to suku Mali. Alright. Sambil Yeah. kita borak-borak pasal minuman, saya nak perkenalkan kita punya satu inisiatif kita lah, iaitu kad permainan orang minyak. Kalau boleh Santesh dengan V tengok, buka-buka dulu here. kad game ni. Ni adalah inisiatif daripada My Catalyst jugalah, one of kita orang punya inisiatif selain daripada podcast Borak Kopi ni. Oh, okay. Dia macam, korang pernah main Werewolf? Among Us ke? Pernah. Pernah. Tahu main Werewolf Pernah, kan? tahu. Kita kena cari werewolf You tu kan? can like Yeah. imposter game ah. Correct, betul. So ini sama juga, cuba kita lokal kan lah. Kalau Okay, tu hantu-hantu kan, hantu-hantu Okay. western kan. Yang ni kita hantu-hantu lokal lah. Orang minyak, ada pontianak, ada pocong, macam tu lah. Oh my so, God. dia punya Hantu raya. Yeah. So dia punya message dia last kali kita nak sebarkan yang
kita kena aware dengan orang yang menyebarkan misinformation. Yes. Sebab dekat dalam game tu pasti orang minyak akan berlakon jadi orang baik kan. Yeah, Sama juga yeah, macam yeah, kita yeah, punya yeah, masyarakat yeah. kita lah. Akan ada orang yang berlakon macam orang baik tapi sebenarnya dia lah orang minyak tu. Betul. Kita sebenarnya Message, nak fokus kepada Nanti message kita akan tu lah. jemput lah korang. Kita akan jemput korang. APS Mawar. Premium. Hi, I'm looking for my character. Cuba tengok apa yang karakter yang sesuai Miss untuk June. korang. Oh, Miss June is nice. Dia ada macam contoh dia punya karakter Uncle Mutu penjual Kak Limah. roti. Suka. Kak Limah janda. I love card games. Kita ada like banyak collection kat rumah. Like really like. This Alright, one nanti we kita can boleh add to your Yes, collection I really want to later. add this. Like this is like kita punya like kalau jumpa mesti kena main game. Like we have all kinds of game. This is nice. Alright. Okay, saya satu booking. boleh. Tapi macam mana like how to Bukan, get this? ni How to kita tak jual. How to, yeah, Ah. but then I would love to like have this juga. Macam Kita mana nak like jual Ya. tapi kita akan ada program Oh. program dengan youth di sekitar Faham. Lembah Kelang ni. Nanti kita akan mainlah dengan diorang. Oh, okay. And tak apa, lepas tu Tak nak pun jual kita tak akan jual tapi tak apa, because you join us today, maybe we'll get you some. Oh, nice, maybe. nice. I love Just that. in I love touch, that. kita orang I akan love contact that. you. Alright. Okay, boleh, Okay, boleh. so for today's topic kita nak cakap lah a little bit about Deepavali kan. It's so exciting perayaan ni lah. So kalau hari raya kita tengok orang cakap SHRMZB Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Martin. So it's like the singkatan kepada Selamat Hari Raya tu tersebut. Tapi kalau kita tengok hari raya perayaan Cina, Tahun Baru Cina pula kongsi Fachai. Yes. So how about Deepavali? Kita ada tak specific term ataupun greeting ataupun Macam kita singkatan? ni yang non-Indian Yeah. nak greeting kepada korang selamat Hari Deepavali macam mana? Instead Senang of je, Deepavali Waltical. Deepavali Waltical. Yeah. Tapi kalau dia punya panjang tu, kalau ayat panjang tu ini ya Deepavali Nal Waltical. Ya. Ada banyak lagi. Agak sikit. Ini ya Ini ya Deepavali Deepavali Nal Nal Waltical. Waltical. Ini ya Deepavali Nal Waltical. Ini ya Yeah. Deepavali Nal Waltical. Ini Okey. Ya. Deepavali. Maksud dia Null means good. Good. Literally good. Null. Vertical means ini literally. means something sweet lah, something Yeah. So dia macam Something of happy, little. something But hari okay. yang mulia macam tu kan. faham, So faham. ini ya Deepavali Nal Waltical. Yeah, see. but I think like ikutkan I'll just stick to Deepavali dan Waltical lah. So nak shortcut Deepavali Waltical lah. Deepavali Deepavali Waltical Waltical. or Deepavali Nal Waltical. Sebab honestly like if you want to learn like to wish kawan-kawan like family like who celebrate like from other races kan, I think Deepavali Nal Waltical is senang sebab jarang like kita guna Deepavali Betul Nal juga, Waltical, betul. dia formal sangat. Faham. Deepavali Dan ada juga Waltical is ada, like a ada banyak casual. ayat lagi kalau ikutkan kita punya Purana semua kan. Ada banyak-banyak lagi Dia punya ayat tu. But then I think like even like us like if it's a Indian to Indian, like if me wishing Santesh, I think I'll just say Deepavali Deepavali Waltical. Waltical. Instead of ini ya Deepavali Nal Waltical, dia macam formal sangat. Kalau yang moden ada tak? Macam kita orang hari raya kan. Kita hari raya yang moden kosong-kosong. Yelah, that's why for me it's like I ucap raya pun I mesti ada kosong-kosong, right? But I think for us I don't remember having anything modern macam Belum update lagi Belum ya. update lagi lah. Apa kita tunggu Santesh update for us. Tapi kalau Deepavali card ke atau invitation itu kita boleh letak ayat. Itu kena ada ayat baru Faham. cantik, nampak Cantik. cantik. Like I think until today kita ada like jangan makan muruku, Nanti jadi kiruku. Oh, ada. Oh, ada pantun lah. Jangan makan muruku. Nanti jadi kiruku. Kiruku means Crazy. Crazy. Oh, Gila. wow. Dia boleh jadi crazy. This macam 90s kids punya thing. Like Okay. we used to like like those days bila kita ada kad perayaan to like send greetings before WhatsApps. When things was about tulis-tulis and send, right? So we will have benda macam ni like jangan minum soya bean nanti jadi Mr. Bean. It's like Oh. it's like a must have
mesti kena tulis. Mungkin in generasi Diwali card. Farah tak tahu. Ya, lah. saya Kita macam orang baru generasi tahu macam benda tu ni. dulu. Like I'm trying to think like I think ada jangan makan ladu nanti jadi gundu. Gundu is Gemuk. So okay. it's like jangan makan ladu nanti jadi gundu. Faham. So benda macam ni like we will exchange. Menarik. So nak kita digitalize dekat WhatsApp pula lah benda ni kan. Wow, Yes, so like we still I think our era people we still Yeah. try to like cherish this good olden days. Ah. So kita cuba like guna these lines lah. Baru je mula kita punya podcast, saya dah belajar banyak benda untuk communicate dengan kawan kita berbangsa. betul. Yes. So lepas tu saya bagi diorang pantun je lah. Ah, Instead of bagi je. cakap selamat hari Deepavali kan. Yes. Yes. Alright, It will work. It will work. Okay, Yeah. jap. Deepavali ni kalau macam kita hari raya, kita sambut 1 Syawal ikut Yes, kalender hijrah. yes, Tapi kalau yes. macam Deepavali dia disambut bila? Okay, normally dia bulan Oktober, November between sajalah. Date saja akan tukar sebab ikut apa kita punya Indian calendar. Indian calendar punya. ada kalender Calculation. jugalah. Okay. Alright, ada kalau Indian calendar kalau nak boleh beli dekat cash and carry kan, dekat Madura Okay, ke okay, apa, okay. boleh dapat. So dia macam ada satu kad besar tu, so dia punya date tu kecil punya, macam box tu macam ni lah dia punya size lah kan. Alright. So Okay. kita boleh You boleh pick everyday punya hari ini punya apa, horoskop semua ada dalam tu. Yeah, the small one, right? Saya nampak benda tu Banyak masa benda saya- info dalam kalender tu saya nampak masa saya beli Baju. ni, Ah, dekat Jalan Tah. Saya nampak Okay. kalender. Dia Okay. memang old school lah. Dia old school, dia old Yeah. school. Tapi kalau macam hari raya, nama tarikh dia 1 Syawal. Yes. Kalau untuk Deepavali tarikh dia berapa? Tamil calendar Tamil bulan. calendar bulan, Bulan. protasi. Okey. Ah, Bulan protasi. protasi. Okey. So like how kita ada Syawal and other months Ah. kan. So in Indian also Ini kita ada Indian protasi calendar. So untuk Pongal is Tai Masam. Yes, Tai. Pongal Bulan is Tai. January, the Alright, first alright. month, and then it goes gradually. Then bila sampai protasi is where the Deepavali happens. Sebab that's why sama like Raya, how the tarik Deepavali tu dia ikut Indian calendar. That is why it's never fixed in our English calendar. Like in so we don't have a fixed date macam October 1st is Diwali every day, macam Christmas it's fixed. Kita punya tak fix. Faham. Kalau macam hari raya, ni adat lah. Dekat Malaysia kita sambut 30 hari. Kalau tahun baru Cina, kita ada Cap Gomeh, Yes, yes. 15 hari. Betul. Yes. Last lah untuk perayaan tahun baru Cina. Kalau macam Deepavali ada tak macam tarikh last untuk sambut? As I know, dekat rumah saya kami celebrate the maximum 3 hari lah, the Eve and Deepavali and the next day lah. Daripada untuk family you atau? Itu yang secara basic lah untuk semua. yeah. Tapi nowadays people diorang dah evolve. Macam dia bukan open house. Contohnya minggu ni Deepavali, next minggu depan dia panggil kawan-kawan family member untuk open house. Dia pun dah jadi macam Evolve lah. ya, dia dah jadi macam sebulan pun boleh kadang-kadang. Faham. Yes. Yes. Pernah kan? Actually, if I were to simple put, it's also like ikut pocket size and how much of a work and how much of a kemampuan kita carry. Sebab in order to take leave from work sekarang dah susah sangat, like susah gila, like especially for this year Deepavali is falling on a Thursday. So in my head I already like dah boleh rasa stress sebab I kena like try my best to like block the 1 week off. Sebab as usual like semua perayaan I feel it's all about preparation. Betul. It's like I think kita celebrate the perayaan a lot sebelum the actual date compared to on the day. Betul. Sebab itu sorry Yeah. Tak apa. No, to add on. Hari raya dia memang dari dulu macam tu ke? I mean sebulan ke? Tak. Sebab tu saya cakap dia just culture je lah. Culture lah. yes. Macam dulu actually kalau original tu originally hari raya Aidilfitri 1 hari je. Tapi culture lah. Culture lah. Same goes lah. Actually culture tu like just wanna wear baju OTD lah. Like you know, like I remember bila kecil, like I used to like arrange my baju like Deepavali day 1 pagi, and then I'll have like petang
And then Deepavali day tu pagi, petang, buat baju, and then I have to prepare everything like bangle, colour apa So semua. biasanya untuk Deepavali berapa baju you ada? Banyak. Saya tak nak disclose lah berapa. I think Sekurang-kurangnya. like now that I own a sari business lagi lah, like even today like I'm like super spoiled with choices. So even for Deepavali this year I think I easily have like 10 options to pick on. So I macam so I kena like okay, like which one do I want to wear, and then also like I'm very thankful sebab my followers also like if I wear something diorang tengok baru like you rasa like like cantik lah, I want that. So I must make sure like I have the availability. And I think itu pun penting juga sebab punya business Sebab kan. I feel very bad when I have to say tak ada. Faham. So I rather pakai something that's available so that they see me wearing like okay, I can like please say ada. I have the stock. So all this is in consideration lah. Dan saya pun welcome that thing. I mean kita celebrate macam berbulan-bulan, saya welcome sebab daripada pandangan saya, life ni sekarang every day kita kerja keras dan very serious. So apa salah kita sambut kita punya perayaan tarik dia extended. Apa salahnya kan? Betul. Janji happy mah. Yeah. Honestly like I don't know, like we like as Indian like we look up to like cara Chinese and Malay celebrate. Honestly, like every year I will talk about this topic sebab I like how Raya like you guys plan, like at least minimum we looking at 4-5 days. And then like Chinese, like we don't have to even say like they have like a stretch of 15 days kan. Tapi like Deepavali it's very very flexi, like Santish said, ikut family, ikut kemampuan whether you can take the off or not. But usually kita like the first 3 days je, kita tak ada like fix 7 days. So nowadays like he mentioned, more families like cuba travel, mungkin like 1 week 14 days off, like the first day kat rumah, second day open house, lepas tu just fly to go somewhere cuti-cuti. Tapi percayalah, kata saya, tahun ni punya Deepavali dia jatuh hari Khamis. Betul? Yes. Percayalah, bukan orang India saja yang It's akan a long sambut, weekend. Betul. yang It's a akan long weekend. yang akan ambil annual leave hari Jumaat. Termasuk saya. Yeah. Like I Betul. mean we are Malaysians. Like we love our holidays. So that's also like kita dah like consider kalau nak travel sebab it's gonna be a long weekend. Like people who dapat extra leave confirm like Rabu Selasa dah cuti dah. Faham. So I think the whole Malaysia will be celebrating this Deepavali weekend. this- Yes. And also, I nak tanya jugalah, actually ramai mungkin kat luar sana yang tak tahu why we celebrate Deepavali. Okay. Apa sebenarnya reason behind of we celebrate Deepavali ni? There is a lot of story to this, but what I was told masa I kecil and all that is the triumph of right against wrong, and where Lord Krishna dia kill the evil energy Naragasura. Saya what were punya you senang told? sajalah. Semua setiap kaum, setiap agama dia ada perayaan dia. So macam itulah. Ini secara spontan lah saya jawab. Tapi yalah itulah. Dia punya cerita tu. Cerita yes. Pesta cahaya kan. Pesta So cahaya. sebelum kita dapat cahaya tu adalah kita punya dunia ni dalam gelap sikit sebab ada war. Dengan Dewa Krishna dan Naragaswaran. Yes. Naragaswaran adalah seorang Kuasa jahat. Bukan dia, actually dia baik juga. Dia bila dia dapat kuasa barulah dia ubah. Dia pun seorang biasa saja macam manusia. Dia punya emak Bhuma Devi punya anak lah. So Lord Shiva dia bagi satu power untuk dia. Orang yang hanya boleh bunuh dia adalah emak dia saja. Selain dari emak dia tak boleh bunuh lain orang tak boleh bunuh Naragaswaran. Itu dia punya kuasa. And then bila Naragaswaran punya dia punya perangai itu dah teruk, so sampai emak dia sendiri pun dia hapuskan dia. Masa dia sebelum dia meninggal, dia tinggalkan dunia, dia pun dah insaf lah. Dia cakap, okay, after my death, I want to this world
celebrating the day as Deepavali, as cahaya. So dia pun at last dia pun dah jadi baik lah. Itu dia punya story. Alright, so memperingati peristiwa tu kita sambut Deepavali lah. Tapi macam perkataan Deepavali tu sendiri, apa maksud dia? Deepavali, the Bali is actually like laluan. Laluan. And then Deepam Deepam tu is like- light. Light. Like so literally translated means Laluan Lighting ke up your way. cahaya. Yeah. Cahaya So it's lalu, like cahaya laluan. like Laluan generally cahaya apa lah. Generally cahaya is like something very positive sebab dia ada light energy and everything. That is why it's being celebrated. That's why kita ada like the yang lampu tu. panggil Yes. apa lampu tu? It's Vilaka. agar velaka. Vilaka, agel vilaka. Agel vilaka tu dia yang diperbuat daripada tanah. Yes. Vilaka normal tu pun ada juga itu copper. You know like the standard sometimes Deepavali kind of- poster every year you guys see. Macam So, tu. ada tak Yang tanah liat tu is the agar velaka. Okay. But then now I mean the modern everything is Yeah. like I mixed nampak. Ada plastic, yang- ada yang color-color Letak semua yang- tu. Yes. Semua tu ada. So all that is like a modernization. Tapi yang the actual one is like from tanah liat. The brown color one like I think we can get in shops like for 60 cents, 80 cents now. Yes. Okay. Yes. Tapi kalau macam saya tengok dekat luar negara kan, dia sebut Happy Diwali. Ada beza tak Happy Deepavali dengan Diwali? Dia same tapi dia punya sebutan saja. Sebutan and also like not Diwali. Indian versus South. So like South Indian, Okay. we say Deepavali. Alright. And then not macam people like Diwali. Hindi and all that like they say it as Diwali. Alright. Sebab tu dekat Malaysia kita guna Deepavali lah. Yes, Dia South betul, Indian. betul. Tapi kalau kita ucap Happy Diwali, Tak salah, tak tak salah. salah. Like me myself kat rumah kita like biasa cakap Diwali je. Like we say like Alright. Diwali Varda, like what Diwali, Diwali Diwali. Varda means like Varda means come, so kita like you know like how we say like oh my god raya dah datang, like dah siap ke, Faham. dah cuci curtain ke, Alright, all that. okay. So it's like we just say Diwali Varda. We don't practice. I mean in my family we say Diwali lah. Like we hardly say Deepavali. Tapi mungkin ada ke orang yang macam akan tersinggung if you say it macam I think singkatan? ada, like I believe ada group of people who are very defensive tentang the Always do Deepavali. corrections. Faham. Ada juga like Spider-Man meme will come out, like sure, like you take my word, this year mungkin ada lah like Spider-Man saying like doing or the another meme yang like the Batman slapping tu. Like, the Batman slapping and then it's like it's not Diwali, it's Deepavali. So I think it's just this like very opinionated people doing things like this. Dia tak salah, it's just their opinion. But to us I think Diwali sama je. Just nice. Just celebrate, Just fine. just give the good energy, dah okay dah. Okay. Tadi yang Santesh cerita pasal background story pasal Deepavali tu kan. Tapi kalau kita Google dekat Wikipedia, Okay. dia ada banyak version kenapa kita sambut Deepavali tau. Ada yang disebabkan Lord Krishna yang macam Santesh cerita, ada yang sebut dia hari pemujaan Dewi Lakshmi, ada yang sebut juga hari di mana Lord Vishnu membebaskan dunia daripada Narakasura. So dekat Malaysia yang mana version mana yang terpakai, yang majority lah? As I know, Narakasura in this case lah. Narakasura yeah. lah. Okay. Sebab Yeah. why? Because before Deepavali, some koil dia orang akan buat upacara tu. Dia akan buat satu patung. Oh, here in Malaysia ada tak? Exactly 1 week before the Deepavali. Okay. You pernah nampak? To commemorate. Some koil ada buat, some koil tak ada buat. Itu dia buat patung Narakasura. Lepas tu dia akan bakarkan patung tu. Lepas tu semua orang akan tabur tu garam untuk dia letupkan semua negativity. Dia macam simbol lah. It's like repeating history and then ada. and then we celebrate the same thing back again macam Pongal kita akan bakarkan benda-benda lama macam kain lama tu sebelum Pongal. Sebelum Deepavali ada juga. Ada. Saya especially estate saya. So, dulu saya duduk estate Golconda Kapal. Selalu ada buat sampai sekarang. Dia bakarkan Narakasura tu ada buat. I know Navaratri they do this. After Navaratri, after the 7th day ke something 10th day kan.
the last day dia akan Durgashmi. akan hapuskan Naragaswara. So tadi you mention you ada pernah duduk dekat luar negara. You pun dah pernah experience sambutan dekat Malaysia. Okay. So do you guys think like dekat negara-negara lain ada tak perbezaan daripada segi sambutan tu? Ada, mesti ada. Mesti ada. Saya contohnya sini Deepawali disebabkan oleh dia punya situations dan cara hidupan dia kan. Dekat actually banyak benda yang kita tak follow dekat Malaysia. Kalau itu kan dia orang masih follow. I see. Dia punya untuk satu family mak bapa anak dan cucu semua, uncle auntie semua, dia akan dia kena datang ke rumah dia pagi itu dan sembahyang sekali. Dan mandi minyak. Sini banyak orang malas. So sini mandi minyak tu dia kurang pagi-pagi tu kena buat. Itu wajib. Bukan saja, bukan untuk apa, scientifically kalau kita letak dekat mata Cooling. akan cooling dan boleh nampak lebih cerah. At least hari tu kasih mandi sikit lah. Lepas tu At least di Bali your vision is good. So kena buat itu. Dan lepas tu ada juga manisan-manisan yang tertentu kena ada. Like main tu Sutu Murku and Aci Murku. Apa? Sutu Murku Like yang the round one. Yang murku yang biasa Yeah. macam ni. And then yang kuih roast, you know. Like the murku roast tu, yang tu. I see. ini dua wajib kena buat. Wajib. Sebab dia ada kaitan, emak ada cakap lah, dia ada kaitan dengan dia punya Deepawali punya ini dulu punya tradisional yang memang dah follow lah. So lagi satu ada Kati Urundai. Kati Urundai macam bulat-bulat tu dia keras sangat. Dia keras gila. Keras gila. Kalau Like you gigit literally boleh dia macam batu. And then macam mana korang nak makan? Okay, nama dia pun like Keti Urundai. Some say Kalla Urundai. Kalla means batu. Batu. Oh, okay. Urundai means anything that is like round lah. Urundai means bulat, literally bulat. So it's like batu bulat. Can you imagine like it's meant to be keras. Kenapa? Okay, you boleh tanya kenapa itu keras sangat. Untuk gigi yang kuat. Boleh. Macam sama lah. Mandi minyak dia baik untuk mata. Kalau Keti Urundai kita makan baik untuk gigi kita. Jaw. Tengok scientifically dia orang buat benda ni tau dulu. So ada sebab lah di Semua ada sebaliknya. sebab. Actually semua ada deeper meanings, but we have to be very honest to say that like he said, kita tak bawa like to continue, and not semua tradisi kita ikut like by book. Betul. Like modernization is happening lah. Sebelum Deepawali morning, sebelum Deepawali Eve kita ada satu prayer juga dekat rumah. Untuk ancestors kan? Yes. Yes. Itu pun sometimes ada orang lose juga benda tu. Kena buat wajib sebab dia punya dia orang akan tengok dari langit lah, orang cakap dia akan tengok ada sembahyang untuk dia orang tak. So kena to buat remember juga. the loved ones that we lost. So example like my late grandparents yang dah meninggal, right? So Diwali Eve we will like hidangkan makanan with the photos to like give respect to them and also like take blessings. Like he said, they will like bless us from upstairs, we believe. So it's also like to remember the roots, like the family, like I mean we are here because of them. So we remember all the ancestors. So like Deepawali Eve always is like one day allocated untuk buat hidangan makanan like with nasi. Depends lah. Some family they do practice non-veg. So yang prayer tu satu kewajipan lah. Dia macam it's more like dia tak salah kalau tak buat. It's more like to not forget our roots. It's so good kita to remember do it like lah. sebab we exist because of our parents and our parents exist sebab kita punya grandparents. So kalau grandparents dengan like nenek moyang, atuk moyang semua dah tak ada, we remember them. We remember our line, family line. So the makan is to like to remember and get blessings. I see. So that we don't forget the one who has gone lah. Sebenarnya satu perayaan ni, it's not about focusing on the perayaan ataupun the story behind it, tapi sebenarnya you selitkan juga macam menghormati your ancestors, yes. and it's like
Yes. all of these beautiful things in one day. Oh my yeah, god. Yeah, we have a lot of elements and tradition like this, like how simply Santesh mentioned, like the Keti Urunda is to like kuatkan gigi. Like there's a lot of deeper meanings to things that we do. Even like the makanan that we hidang, dia ada maksud dia sendiri. Like kita ada like sayur apa kena hidang, like manisan apa yang kena hidang, and we try and we make sure semua hidangan ni homemade. So it's like you put your heart to it, you masak thinking of your late grandparents, late parents, some people lose parents juga, or like own siblings ke, anyone, sesiapa lah, like to remember them before we celebrate the next day. Yang minyak tadi yang saya cakap, minyak apa yang digunakan? Minyak bijiran, minyak castor oil. Bijan kan? Bijan. Castor oil. Nalan ni itu bijan. Valerianate. Valerianate. Yes. I see. Castor oil. Castor oil boleh digunakan untuk memasak juga kan? Tak. Yang tu minyak bijan. Oh ya ke? Okay. Sorry lah, Castor saya oil bukan orang masak. It's okay. Castor oil is another one. Dia punya consistency is very thick. Kalau ikutkan cosmetics for pretty things. Wow. Castor oil you can guna for hair growth. Ya. Untuk I like heard if you that. want bulu mata yang panjang, you use the mascara one. Yeah. You celup the castor oil and every day you apply. Every Oh, day. so that's your Even secret. for tak adalah my bulu mata I belum start the routine because my friends mother is doing this the organic one and I'm trying on somebody, I'm seeing the difference. So dia memang works for hair growth. And then untuk rambut dia letak siakai. Yes. Siakai tu That's apa? another herbs. I don't know what is that. Siakai tahu tak macam ada satu serbuk. Tak apa, dia Siakai. Saya pun tak Itu sure. kena letak dia in top lah, dia kena So tu another Cool. Saya Cool. pernah nampak Cooling. dalam Yang ni movie. zaman before shampoo, foamy stuff lah. Tapi ada juga macam dalam movie kan, dia Okay. macam nak nampak hero tu semat sikit. So dekat depan cermin tu dia letak dekat atas kepala kan macam. Oh, yang ni untuk mandi. Yang ni Oh, untuk like really? mandi. Yeah. It's like I said, Okay. sebelum again talking back about tradition before shampoo existed, people use siakai untuk rambut. Yeah. Okay. So castor oil untuk mandi minyak lah. Faham. Okay, cakap pasal perayaan dan sebagainya kan, kita punya sambutan, kita punya tradisi dan sebagainya. Ada satu tradisi yang saya actually kurang jelas lah. Okay. Iaitu kolam. So Okay. bila korang buat kolam tu, Kolam? kolam, sorry, kolam. Kolam nanti I pergi mandi. Tapi itulah tu. So actually I pun confused. Macam mana you nak sebut dia? That's why we are here. No worries. So you sebut dia as a kolam. kolam. I mean, it's not wrong that you read it as kolam Tapi sebab dia punya ejaan dia, spelling dia memang memang macam confusing tu, kan. ya. Dia memang ikut spelling dia kolam. Tapi cara sebut is kolem. Kolem. So mungkin if you in your mind if you spell it as KOLEM. boleh Ya. juga. Dia punya pronunciation is Kolem. KOLEM. Okay, Kolem. faham. So biasanya kolam tu you buat motif apa? Ada berbeza ke motif-motif tu dan maybe ada meaning behind it? Ada. Actually, maybe I can share about how kolem started and why. Like kolem, pernah tak tengok kolem yang dia ikut yang warna putih tu? Warna Dia putih. macam line. Ah. Ada tak dengan dots and lines? Yes. That is the actual origin, like that's the origin of kolem. Yang tu dia buat daripada tepung beras. Tepung beras. So the actual meaning or symbolization of kolem is to bagi makan kepada semut and all other small organisms. Oh. Yeah, so the tradition started where every morning you buat kolem dulu depan rumah and then you start your day. So see. indirectly you are feeding all livings that God has blessed. Sebab benda ni jadi masalah sebab ada yang cakap kolam ni macam membazir makanan. Yelah, ada So, juga dia orang bukan cakap macam membazir tu. lah sebenarnya. It's not membazir, but then when we talk about modernization, kita ada rangoli yang color-color beras tu, right? So like you see, kita ada tepung beras, that's the actual meaning. But the rangoli is untuk perayaan. Sebab kita we wanna like show the colours. Faham. And the beras also dia tak rugi sebab we don't use the beras yang kita masak kat rumah. It's another jenis beras yang dah already rosak. Okay. So untuk bagi makanan kepada haiwan-haiwan Yes, kecil lah. yes. So tadi ada mention dia buat daripada tepung beras selain daripada the colourful ones. Yes. So apa beza dengan kelapa parut? Kalau dia made of kelapa parut, ada meaning behind it ke macam mana?
Or it's just like one of the bahan-bahan yang It's one of options the, lah. it's one of the bahan. If I you look at see. it, actually everything is benda makan. Betul? So, correct me if I'm wrong. Yes. Maksudnya, kolom adalah yang putih tu. Yes. Dan rangoli adalah the colourful one lah. Yes. Okay, alright. Dia memang you can sebut rangoli column, rangoli, but when we say rangoli, it's like you see the decoration that like rangoli yang macam tu. So we know that rangoli refers to yang ada warna. Okay. I see. So kolom ni dia sebenarnya ada kaitan dengan keagamaan ataupun it's just adat? I would say adat. Adat lah. Nothing to do with keagamaan. Like it's just that. Tapi ada juga benda ni, ada juga kalau kita in history ada juga macam kolom dia macam kalau cerita-cerita dewa-dewa. Ada benda ni ada. Ada juga. Kolom, Vibum, I mean the light. Semua benda ni elemen tu dah ada lah. Sebab saya ada baca jugalah kan. Pernah ini perkataan pernah ada dalam tu. So that means dah ada lah dia. Kalau korang ikutlah berita yang viral sekarang kan, ada seorang individu ni dia dikejar oleh pihak polis sebab dia melanggar tak silap dia. Melanggar, dia pijak. Dia pijak kolom tu. Okay. Dia pijak kolom tu dekat KPJ Healthcare. Yes. So apa pendapat saya korang? pun pernah Yang ni tengok tu. dah lama sikit. Dia dah lama sikit lah, a bit dalam Dah setahun lepas lah. Yeah. Tapi cerita ni macam boleh jadikan contoh lah. Apa yang korang boleh macam nak bagi tahu about this? I think to me as a person, like tak kira lah bangsa apa, I think we must respect everybody's tradition. Lah. So even if it's not a column, even if it's something else, I'll still feel like I think the person needs help. I think like this lah, I rasa mungkin that person is mentally need some Help lah. advice and help. Advice. Yeah. Sebab orang normal takkan react macam ni. Betul. So I see it like that. Mungkin dia marah lah masa tu. Like mungkin dia like mentally he needs something. Yeah. Walaupun cerita ni dah mungkin tahun lepas, kita harap tahun ni tak ada gururang. Yeah. We hope tak ada benda macam sensitive like this happening, sebab we also don't want keyboard warriors to go and like letak fire to like worsen the things up, because we don't want like dia macam like, oh kenapa this bangsa do things to this bangsa. We don't want that kind of discussion. Tak baik. Betul, You know, we have to be like just one united family. Setuju. Yeah. Okay guys, cakap pasal perayaan, mesti takkan terlepas daripada makanan. So untuk di Pawali, apa makanan yang wajib biasanya dihidangkan? Tadi you ada mention juga yang pasal sweets and everything. Other than that? Ada. Morning breakfast lah kan. Morning breakfast dosai, idli, idiyappam. And the list goes on. Alright, kalau macam hari raya, kita ada macam makanan-makanan ringan dia, ada kuih raya kan. Yes. Kalau macam untuk di Pawali, yang sinonim kita dengar ialah muruku lah. Selain daripada muruku, ada tak makanan Itu lain? nei urundai. Tadi saya cakap yes. keti urundai itu batu. Ini dibuat dari ghee. Oh, nayurna Okay, minyak sedap. sapi. Sedap. Alright. Dia tak keras lah. The very soft It one. melts in your mouth. Wow, dia macam the complete opposite Saya of rasa it. macam pernah makan. Nei urundai. Pernah tak Dia tengok balut dengan plastik yang warna-warna tu. Tapi isi dia warna putih, is it? Ya. Okay. Diletak je Ya. dia boleh Apa nama dia? Meltdown. Apa nama? nei urundai. Nei urundai. Ghee, actually in like cookie bakers ke apa, dia letak ghee balls macam tu. That is nayurna. Kita tahu makan, dia tak tahu. dia pernah tak tengok like dia wrap in shiny papers yes. yang you kena like unwrap dulu and then you take that out. Yeah, yang tu. Oh, that Dia one. dia sedap. Itu dan apa kuih lagi sipi. Sipi, nama dia sipi. Siput sebab dia punya bentuk dia macam siput. Yeah, Oh. yeah. Siput laut tu ada dia buat daripada tepung dan dia punya shape dia macam siput kecil. Dia gulung-gulung lepas tu ada line-line. You know popiah goreng? Popiah like you popiah potong Kuih and gunting, goreng. Kuih gunting something like that. Something like that. Something Sipi. like that. Tapi yang ni Sipi. dibuat from scratch from the dough. And then you kena goreng and letak spices. So dia macam pedas-pedas, crunchy. Yes. Ya, lagi satu, cakap pasal makanan, ni agak kontroversi sikit lah. Okay. Sekarang ni viral, banyak macam panipuri dia orang improvise kan. Cakap macam Oh my god. You have to talk about
Panipuri. Itulah tu. Panipuri cheese, panipuri coklat. Yes. Sekarang panipuri ayam pun sudah ada. BBQ. So apa korang pendapat korang pasal ni? Panipuri itu North Indian Yes, North yes, Indian North, punya yeah. actually. Okay. Dia Yeah. punya Golgappa. original lah. Sini Yeah. pun dekat Malaysia pun first start orang itulah yang start, bukan Alright. Tamil, orang India, bukan dia orang yang Hindi yang duduk Yeah, dekat yeah. sini kan, the Punjabi. Dia orang dia saja Actually, yang jual if you guys dulu. go to Brickfields, First. you can see orang Punjabi Punjabi dia- selling dia buat. panipuri. So it's not Indians punya food ke macam mana? Tamil, bukan It's Tamil not punya lah, Tamil. dia macam Punjab punya Punjab lah. punya. Tengok nama tapi dia ada lah. Panipuri. Tapi India pun ada lah. I think Pani. south side India memang ada. Dia So ikut it's lah. like a Yeah. it's like a general thing, yeah. So what do you want to know now? Saya punya pelik tu, dia kenapa sekarang our Tamil people dia macam sangat-sangat panipuri ni. Oh ya ke? Ya. Kononnya dia actually dia update kan more like macam cheese yes. lah, Yeah, ayam yeah. lah, tapi bagi saya macam tak semestinya dia tak perlu sangat dia boleh, kalau boleh maintain originals je, sebab nanti lama-lama dia punya original dia akan hilang, nanti sayang lah benda tu. Original punya sedap, walau macam mana Yes, flavor you bagi pun original punya yang ubi kentang punya dia punya original flavor tu dia tak boleh, So what do you guys tak think? boleh Like lawan what you guys lah. wanted to know about the panipuri punya evaluation ke? Like Bukan, I mean apa pendapat korang? Korang rasa is it okay? Dia cakap konflik. Is it okay? Is it proper untuk kita improvisekan Yeah. panipuri tu, ataupun we need to keep maintain the original panipuri? I think it's fine. Like being myself a foodie, I rasa it's okay. Like all food evolve. Like tosse dah ada, Creative but like lah, creativity, creative yeah, it's this kind of creativity je. So it's fine. Saya I think it's marah totally tadi fine. sebab saya ada try juga pergi a few bazar lah. My wife pun dia suruh saya beli. Saya beli love satu set panipuri. dia ada 6 kan. Yeah. Beli saya beli cheese kan. Okay. Saya order, saya tunggu queue, lepas tu dah dapat sampai ke kereta, sebelum sampai kereta dah dia dah soggy. Dah tak sampai dah sedap makan lah. apa ni taste dah. Okay. Kenapa benda ni jadi macam ni? Saya tahu dia punya original punya taste macam mana. So I hate lah. Tak Yeah. maulah. Saya nak original tu je lah. Okay. Lagi dia punya sauce tu. Dia punya two sauce lah main dia. Satu Tamarind pudina dengan lagi satu turmeric. Dia ada macam air kan. Pernah nampak tak? Dia Pernah ada macam nampak. air Liu je pun tu. boleh keluar. Yang tu dia air pudina. Air pudina, so sedap. itu akan Air dekat daun atas original. dia punya tu. Yeah. Okay, faham. Santesh, Mix. I sebenarnya I ada nak benda lagi lah nak tanya pasal Boleh. you punya pakaian hari ni macam extra sangat-sangat. Yeah, And then unique. you punya of course lah extra Yeah. with your eyeliner and everything. So daripada pakaian pula kan, korang ada Okay. tak pakaian yang lain selain daripada sari dengan dhoti? Okay. So sebenarnya kita akan nampak dua ni je kan. Ada tak any like pakaian tradisional yang lain? I think for girls dia endless lah option dia. Like I think like even in all culture girls punya baju like Yes. Lebih banyak variation dia kan. we are very fashionable like that. Masuk shopping mall pun masuk shopping mall semua perempuan punya. boys jangan jealous sebab we girls got so many options. like we have Angus here, like I think for boys kita ada jippa, we ada kurta, and then we also have like what Santesh is wearing like like more towards Sherwani, like fancy design. Santesh ni adalah It's also category jippa sebab dia ada like button. Alright, Faham. jippa of mine. Jippa juga. Jippa juga. Yeah. Okay. So let's say we cannot dari segi option untuk lelaki dia it's pretty much limited lah. If you talk about tradition baju, like macam mana fashionable like designer can create, tapi dia punya outlook is still a long sleeve or short sleeve baju lah. Faham. But then like for girls, like you see like now Farah dia pakai like lengga, skirt, top and a scarf, and then like me is a sari, and then kita ada like seluar dengan baju lagi. So there's so many options. So many options. And it's not limited. When it comes to Diwali, you can wear whatever you want. Tapi ada juga like one thing I can mention, like some family dia ikut pantang, dia tak bagi pakai hitam. I see. Tapi kan macam mana kalau you tengok
adalah satu benda yang viral juga. Baru-baru ni ada, tak adalah baru sangat, tapi artis ni dia gunakan macam baju style Bollywood punya theme untuk dia punya brand promotion. Okay. So Dia bukan dia non-Indian lah dia. dia non-Indian. Understand, Dia non-Indian, tapi ramai sekali orang Malaysia yang kecam dia tau, netizen keyboard warrior semua. So how? What do you think I about think this? this is I can put this in simple 2 words, is cultural appreciation versus cultural appropriation. Betul. So that's why people sometimes talk about, like, if you want to cast, that's why we say appreciation versus appropriation, because if you want to do something related to Indian, mungkin cast somebody from that culture. If you want to talk about African culture, get somebody who will actually know the roots. Betul. I think that's why people are saying. But personally, I tada like, I'm very happy to see people wearing our culture baju, sebab I think that's very exciting, sebab colourful, ada banyak jenis kan, so that's no wrong. It's just whenever you guys do things like this, I think people should take this kind of matter into Considerations mind lah. lah. Yeah, consider this so betul. that kita respect each other, so that nobody tersinggung. Betul. Itu je. Tapi ada jugalah pasal lagu, Agus. Sekarang ni kita nak cakap pasal lagu Hari Deepavali. Okay. Selalunya sorry lah, tapi saya tak pernah dengar lagu Deepavali. So kalau macam Hari Raya ada, Hari Gong Si Fa Cha, semua ada kan. Tapi how about Deepavali? Deepavali song pun a lot juga dekat digital platform. Contohnya nak cari lagu Deepavali, go to YouTube, cari just type lah Deepavali song. Ada banyak actually. Cuba nyanyi satu. Cuba you nyanyi. உன்னை கண்டே நான் ஆட என்னை கண்டே நீ ஆட ஒன்றாக இந்த தீபாவளி. Lagu saya pun pernah buat lagu. தீபாவளி வருதே கம்பங்காடு வீடெல்லாம் டோன் மாறுதே புட்டாளி புட்டையெல்லாம் இங்க சரணை கூட்டுதே. Ada juga. Saya ada cadangan. Banyak actually. Banyak lah. Buat juga macam Amalina tu. Ada 2 version Tamil dengan bahasa Melayu. Okay. Apa kata buat lagu Deepavali? Deepavali, Deepavali. Eksklusif di Borak Kopi Okay. Alright, mungkin kita boleh start kita borak pasal pengalaman korang masa kecil sambut Deepavali. Ada tak pengalaman yang paling korang tak boleh lupakan untuk sambut Deepavali masa korang kecil? Saya punya ada few lah. Paling win punya ada. Saya main roket lah. Roket ada 2 jenis Thunder Club yang besar. Macam roket. Tu macam roket yang Thunder Club tu besar lah, diletup besar. Ada lagi satu kecil, masa tu dia 30 sen saja satu. Okay. Dia punya stick tu apa maroon colour lah something. So saya nak main, so saya dah pandai lah benda tu, dah pandai. Okay, saya letak dekat botol. Okay. Time tu saya macam I feel macam achievement yang besar lah. Saya roket pun boleh lah. Lepas tu time tu saya baru 12 tahun macam tu. So saya macam saya nak upgrade lah kan, pergi ke roket besar kan. Every year Saya letak dekat botol macam biasa, tapi tak boleh botol kecil lah, dia kena botol besar yang boleh tahan dengan berat. So saya update botol besar, jadi semua lepas tu saya saya laikan dia lepas tu 1, 2, 3 shot lepas tu saya nak pegang pula. Nak pegang pula. Saya pegang dan saya try. Cuma dia punya api kecil yang akan kena sikit kan. Percikan tu lah saya boleh manage. Lepas tu ada satu kakak saudara dia datang rumah kami hari tu, dia pun nak buat the same thing lah. Saya cakap, "Kak, ini danger punya, jangan main. Ini memang bahaya." Dia cakap, "Saya boleh, saya orang kuat." Dia pegang ngam-ngam depan gate rumah lah, gate. Time saya percikan api dia ngam, steady. Lepas tu saya tak tahu dia tiba-tiba apa sudah jadi, dia suruh lepas tu roket. My God. Dia terus pergi ke rumah yang ngam-ngam in front house. Itu ada satu aneh, dia baru buka pintu. Oh my God, itu aneh sudah jatuh sana tau. Akak, kesian uncle tu. Itu malah sudah kecoh lah. Itu dah boleh lah. Tu you punya childhood lah. How about you, V? I think my childhood, I like I said, like adulting is not so fun. So I think Diwali was so fun masa kecil sebab kita like memang tak boleh tidur. Like when I go to bed,
I still remember that feeling, that emotion, like, oh my god, tomorrow Deepavali, tomorrow cannot sleep. And then we will start with mandi minyak. Okay. And then this Deepavali, I remember we travel to Ipoh sebab that's where my grandparents was. So like dah siap pakai baju semua tu. And then I think that year I had like 7 baju raya. Okay. I was very young. 7 baju raya because sebab like you know when you kecil like auntie buykan for you, uncle buykan for you, so we collect. And then go to Pati's house. Pati pun like masak, like ada lagi banyak cookies and all that. Then dapat jumpa cousin. And then there's this one patas like mercun. Okay. Now dia dah lain sikit. It's like a it's a lebah. Mercun lebah. Boleh. And then it will buzz like bzz. Betul. And it's so fun. Like, and then ada lagi satu dia ayam. Dia ada like bunyi ayam like Alright. bunyi ayam. Macam tu lah dia Really? bunyi. Really? Macam Really, see, Yes, 90s kids things like dia ada. Yeah. Yes. It's so best. Like until hari ni, I actually finding for the merchant ayam, just letting it out to the universe, guys. If anybody's watching this, yeah, merchant ayam tu like so best. That's like one of my best memory to celebrate Deepavali. Like sekarang things have changed lah. Alright. Betul. And lagi satu yang kalau kita ingat lah masa kecil-kecil dulu adalah iklan raya lah. Ah. Iklan raya memang best. Oh, yes. Apa iklan raya, iklan Deepavali yang korang ingat? Saya paling suka tu lah yang dekat The Mutusami. dia punya first dia start dia orang hey man, jom party man, let's get to party tonight. Lepas tu dia party datang, ayah தம்பி ஒன்னு தான் பாட்டி Lepas tu dia datang, எங்கப்பா போனீங்க? நான் முருங்கக்காய் வாங்கிட்டு வந்தேன், வீட்டுல போய் No, கொடுத்துருங்க. then Patil was like, என்ன பேரு? Sam. என்னையா Sam? Ada nama baik ke? Ada nama elok ke? Mutusami Karpia Patil. So it's Mutusami Karpaya, like the Sam dikeluar, the Sam from the Sami lah. Yes. Then Sam. Actually it's Mutusami. Oh my god. Paling win lah. Yeah, dia paling win lah. Tapi yang menarik pasal iklan tu, kalau macam kita orang, dia punya message yang last kali. Dia punya message, kalau korang ingat, the world is changing, but we remain who Yes. we are. Betul. Oh, that's Yes. one deep Yes, lah. it's a very, very beautiful campaign lah. Betul. Alright. It's an evergreen campaign. Mungkin kita boleh followkan budaya barat apa kan, tapi kita Yeah. punya original kita ada lah. So Yeah. itulah kan. Yeah. Betul. Yeah. Thank you so much guys for being here. Thank you so much. Sebenarnya kita nak borak banyak. Yeah. Banyak lagi kita nak bincang, tapi itulah masa dah tak cukup. Thank you so much for Thank today. you, thank you Santesh. Thank you. Thank you so much. Alright, Thank you. okay, untuk kepada pendengar, terima kasih sebab sudi untuk mendengar dan menonton kami. Jangan lupa untuk follow, like dan subscribe kami. Dan jangan lupa untuk mendengarkan episod kita yang akan datang. Yes. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Waspada dengan apa yang anda percaya.